కొన్ని బతుకులు బాతులు ఉన్నాయి. అంటావు. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sushmita, and if you're watching this face for the first time, I make related videos to lifestyle, fashion and sometimes entertainment, and they basically revolve around a dusky complexion like mine. సో ఈరోజు ఒక వీకెండ్ వచ్చింది. ఏం చేద్దాము అంటే ఇక్కడ దగ్గరలో, if you are in Leicester, if you are in the UK, there is a farm called as Fullmore Dairy Farm. అక్కడికి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము. ఏంటి స్పెషల్ అంటే అక్కడ సో జెర్సీ మిల్క్ చాలా ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడే వాళ్ళు పాలు తీసి అక్కడ పాశ్చరైజ్ మెషిన్స్లో పెడతారనమాట. సో యూ కెన్ గెట్ ఫ్రెష్ మిల్క్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ అది కాకుండా యూ గెట్ ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ అక్కడే మన ముందే మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని నచ్చిన ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐ థాట్ ఐ విల్ టేక్ యూ గైజ్ అలాంగ్. సో ఈరోజైతే పెద్దగా ఏం ప్లాన్స్ లేవు. I don't know how entertaining this video might be, but I just want to show you around that place. And నాకు కుదిరినంత వరకు నేను షూట్ చేస్తాను, because I'm not that confident in shooting outdoors, but then I am trying my best to do that. And wired mic undi na దగ్గర, wired mic undi, so a little bit complicated. You might not be able to hear a few of the audio clips. I'll try to put a voiceover along with it. I've been more into velvet pants these days because ఇక్కడ వెదర్ చాలా గ్లూమీగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి లేయరింగ్ చేయాలనిపించదు. సో ఇఫ్ యూఆర్ సమ్వన్ ఇన్ ద యూకే, యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గుడ్ వార్మ్ వెల్వెట్ ప్యాంట్స్. సో లైట్ వింటర్ కోసం ఇట్ వుడ్ డెఫినెట్లీ సేవ్ యువర్ లెగ్స్ ఫ్రమ్ ద కోల్డ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ వెల్వెట్ pants it's been around 6 to 7 months. Indian weather ki anta suit kaadu, but here in the UK it keeps you a little warm, bauntundi. So let me just show you my outfit. It's a very basic one, but I'll just show you around. Yeah, mic varda custom wired mic to koncham custom, but I'll try. So I think so this is a cute gray sweater kind of thing, that I'm planning to wear. I'm going just very casual, and I might wear it on this t-shirt only. Chala challaga undi ledu, I cannot predict ikkada weather assal predict cheyalem. So it's better to have as many layers you can. And along with this, I would definitely carry my puffer jacket. ఎక్కడికి పోయినా పఫర్ జాకెట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఎప్పుడు సడన్గా వాన పడుతుందో తెలీదు, ఎప్పుడు సడన్గా విండీ అయిపోతుందో తెలీదు. సో ఐ థింక్ పఫర్ జాకెట్ ఈజ్ అ లైట్ వెయిట్ ఆప్షన్, అండ్ యూ కెన్ పేర్ ఇట్ విత్ ఎనీథింగ్. సో వీ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ గుడ్ పఫర్ జాకెట్. సో అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద ప్యాంట్స్. సో దిస్ ఇస్ అ ప్యాంట్, velvet pant. It's a straight fit, and I've been loving it so much. It keeps me so warm. Extreme weather though it will not protect. Extreme weather lo veskolem, but a little like 7-8 degrees varki it keeps me warm. I feel okay. I don't feel that cold in my legs. I feel cold I don't feel that cold in my legs, but I feel cold in my hands, extremely cold in my hands and my ears. Naku edi iవ్వకపోయినా పర్లే, I just need something to cover my ears and my hands, and I'm good to go. Yeah, so I'll just quickly change. So this is my outfit. I don't know if you guys can see. I'll go a little far. These are my pants. నేను కూడా ఫస్ట్లో వెల్వెట్ ప్యాంట్స్ అంతా ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని కాదు. ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ ఇట్ విల్ మేక్ మీ లుక్ బల్కీ, బట్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ డార్క్ కలర్స్, ఐ థింక్ యూర్ గుడ్ టు గో. సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ బ్లాక్. సో ఐవ్ గాట్ వన్ ఇన్ దిస్ a slightly boot cut style, and one is just a straight loose fit straight velvet pants, and I love them a lot. So I don't know if this is visible or not. If you are able to see, I'll just put another picture or full length video of my outfit. So now I'll lower my camera and then we'll sit and talk.
So I'm not doing much. I'm just putting some little bit of blush and lipstick. And ikkada winter weather lo I feel we don't need that much of makeup, so I usually use this lipstick as my blush because I've been using 9 to 5 blush, and నాకెందుకో కొంచెం లైట్ అనిపిస్తుంది. సో I feel a berry shade kind of berry shades look better on my skin tone for blush. So I'm thinking to invest in a good blush which is in berry shade. As of now I have been using this sugar lipstick which is in the shade 08 berry picking, and it looks quite nice. And if ఇది lips మీద it's quite bold and I like bold lipsticks, so I've been using this as a blush as well ఎందుకంటే నాకు blushలో it worked better for me. సో ఇక్కడ యూకేలో కాస్మెటిక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం is a good thing. You get good brands, but I'm still exploring. I put everything with my hand. I don't use much of it's not my bare skin. I've already applied moisturizer. I think it's a restricted farm. Koncham, I'm not sure if we can shoot or if we can enter the whole farm. I'll just see if I can shoot. I'll see how much I can shoot and I'll show you around. Yeah. And one of my subscriber asked me to talk in English because few of my subscribers are not Telugu speaking people. The reason being, the people who know me, నేను తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు that my father was in defense forces and I have traveled across the India my whole life. So I've got friends all across India. So few of my subscribers are non-Telugu speakers, and నాకు ఓన్లీ తెలుగు చదవటం రాయటం రాదు. I can only speak Telugu, and అది కూడా పేరెంట్స్ని చూసి నేర్చుకున్నాను. I cannot write and read. I know that's very shameful. I tried. I've been working on it since my whole life. So ఎలా అవుతుందంటే every summer vacation I used to come and I was like, I'll start from నేను స్టార్ట్ చేద్దాము, నెక్స్ట్ సమ్మర్లో వచ్చినప్పుడు గుణింతాలు నేర్చుకుందాం అనుకునేదాన్ని. నెక్స్ట్ సమ్మర్కి వచ్చేసరికి ఇల్లు కూడా మర్చిపోయేదాన్ని. సో గుణింతాలు మళ్ళీ I had to start from the scratch, and this has been going on and on and on my whole life. I know it's awful, and please don't hate me for this. I love Telugu language, and I'll make sure that I make videos in Telugu. So Telugu మాట్లాడటం బ్రహ్మాండంగా వచ్చు. I can speak proper తెలుగు మాట్లాడతాను, బట్ అది ఫ్లోలో అట్లా వెళ్ళిపోద్దటో. సో I'll make sure that కొంచెం తెలుగుకి స్టిక్ అవుదామని ట్రై చేస్తున్నాను. నాకు తెలుగు బాగానే వచ్చు. సో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, if some people who are non-Telugu speakers and they want me to make videos in English or Hindi, just let me know in the comment section. And that's it for my blush. ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన టాపిక్. So that's it for my blush, and I'll just apply a little bit on my lips. Day to day I cannot do makeup on a regular basis. I don't know. I cannot do makeup on a regular basis, but I do like makeup. And for the people who think for being an influencer for fashion and lifestyle, you need to have makeup for your videos, and అదొక stereotype, and I just want to break it, because without makeup also you can look fashionable and you can look pretty. It's just that you have to love your skin the way it is. అలానే నేను మేకప్ చేసుకోను అని చెప్పట్లేదు. I will do makeup, but in most of my videos I will be without makeup only. And ఈ వీడియోస్ తర్వాత I have been exploring about few other products that I want to try on my skin tone, whether they look nice on my skin tone or not. So I would keep posting videos related to that as well. So that's it for my makeup, and I'm thinking to put a pony, not sure. Let's just see. I think loose hair is better. I think I'll
keep my hair loose. So that's it for my get ready with me, and now I'll see you around in the farm. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless blue. Life feels better when shared with you. స్టార్ట్ చేయాలా? చేశాను, ఇప్పుడు చేశాను. ఏమన్నా చెప్తావేమో పాయింట్. నేనేం చెప్పను, అక్కడ చెప్తాను. రండి. కొన్ని బతుకులు బాతులు ఉన్నాయి. హిందీలో బతక్ అంటారు, బతుకులు. చల్లటి వాతావరణం, క్యాంప్ ఫైర్ లో మొత్తం తగలబడిపోయింది. ఎంత చూసి అంత డ్రై గ్రాస్. నోట్ ఎంట్రీ పెట్టాడు కదా, అక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు కదా. వైర్ ఏదో ఉంది చూడు. ఏంది? What did you say? अभी मैं तुम्हारे को फ्लेवर्ड मिल्क दिलाती ना? दिलाती नहीं दिलाती? चलो हाथी हाँ, फिर कहीं को तो बोल रहा पेमेंट्स లేవని. ఎంత బాగుందో చూడు, అక్కడ చూడు ఎంత బాగుంది అది సన్సెట్. చెప్పు, ఆన్ కెమెరా చెప్పు, ఏదో చెప్తున్నావు కదా. దీనికన్నా మంచి గడ్డలు ఉంటాయి మన ఇండియాలో, అవన్నీ వదిలేసి. బట్ స్టిల్ ఏదో చూపియాలి కదరా. అరే వీడియో తీయాలి నేను. అరే వర్షిస్తున్నాడు ఇక్కడ. అరే ఇది ఒక్కసారి నాకు డౌట్, ఇది 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 నక్క కదా మరి? ఫామ్ మీద నక్క ఎందుకుంది? Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless. క్రెడిట్ 5 అంటే ఎందుకు 1.10 అక్కడ 4 ఉంది కదా, 3.4 అవుతుంది. ఎక్కడ 3.4? నువ్వు పెట్టావుగా ట్యాప్. ఎందుకంటే కట్టింది పెట్టు డబ్బా పెట్టుకుని ఇప్పుడు పెట్టాలి, మిల్క్ వస్తుంది. అమ్మో జస్ట్ మిస్, పాలని కింద పోయేవి. జెర్సీ కౌ మిల్క్. కాయిన్స్ కూడా వేస్తున్నారు వాళ్ళు, కాయిన్స్ కూడా వేయట్లేదు. ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఫ్లేవర్ ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్? చూడు, ముందు ఫ్లేవర్ సెలెక్ట్ చేయాలి. వైట్ చాక్లెట్, వైట్ హేజల్ నట్ ఉంది, బ్లాక్ చెర్రీ, బనానా, స్ట్రాబెరీ, చాక్లెట్, బటర్ స్కాచ్, వెనిలా, మింట్ చాక్లెట్, చాలా ఉన్నాయి. రాస్బెర్రీ, కాఫీ, చాక్లెట్ చాక్లెట్కి వెళ్ళిపోవాలి. క్రీమ్ ఎగ్,
కుకీ అండ్ క్రీమ్, ఓకే. వైట్ చాక్లెట్, నెక్స్ట్ బనానా ఒకటి, స్ట్రాబెరీ ఒకటి ట్రై చేద్దామా? రెగ్యులర్ ఫ్లేవర్స్ మనం ఆడ పైన పేజ్ ఆల్రెడీ ఇందాక ఎంత చేసావు? 20p. 70p. 70p 210కి ఒక బాటిల్ ఒక ఫ్లేవర్ అనుకోండి. బెటరే కదా. ఏంద్రా వస్తుంది సెకండ్ సెకండ్స్ పడింది అందులో. కరెక్ట్గా వేసాను సెలెక్ట్ కొట్టా సెలెక్ట్. అది ఏంద్రా కలర్ తింటారు. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్లేవర్ వేయాలి కింద, తర్వాత మిల్క్ పట్టుకోవాలి. ఏం కదా ఏమైతే ఎట్లయినా వేసుకోవచ్చు. ఆహా లేదు, వాళ్ళు కొంతమంది మిక్స్ అవుతుంది అంటున్నాను నేను. మిక్స్ అవ్వడానికి మూత పెట్టావు కంప్లీట్గా మూత పెట్టా. పెట్టా. ఇది తాగి చూడండి ఎట్లుందో ఫస్ట్. మరి మూత పెడతావు ఎందుకు? మనం తాగిన ఉప్పాలి కదా, మిక్స్ అవుద్దు. సరే ఇది అక్కడ పెట్టి మీకేం తీసుకుని ట్రై చేద్దాం కదా. ఫస్ట్ తీసుకుని ట్రై చేద్దాం అంటున్నాను. పడిపోతాయి ఇవి. కానీ మూత తాగిన మూత పెట్టు. షుగర్ లేదు, షుగర్ లేదు. బస్ తాగడు. బాగానే ఉంది కానీ షుగర్ లేదు. అయితే తీసుకెళ్ళి షుగర్ వేసుకోవాలి. అయితే తీసుకొని షుగర్ దీనిలో కావాలంటే ఐస్ క్రీమ్ వేసుకోవచ్చు మనం కదా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా తీసుకుంటారా? తీసుకుంటా పట్టుకో. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకొని స్ట్రాబెరీ తాగుతారా? బట్ అన్ని ఫ్లేవర్ బనానా, బనానా, స్ట్రాబెరీ ఒకటి, చాక్లెట్ ఒకటి, ఇంకోటి చాక్లెట్ తీసుకుందాం ఒకటి. 2 షాట్స్ కూడా వేస్తున్నారు వీళ్ళు. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. The fleeting smile, the endless blue. Life feels better when shared with you. The laughter of friends, a familiar sound, the golden glow as the sun goes down, steps that echo on the quiet street, every heartbeat feels so sweet. Do you feel it now? This gentle. ముందు డబ్బా పెట్టకూడదు. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. The fleeting smile, the endless blue. Life feels better when shared with you. The laughter of friends, a familiar sound, the golden glow as the sun goes down, steps that echo on the quiet street, every heartbeat feels so sweet. Do you feel it now? This నాకు gentle. వెళ్ళిపోయింది. పిలిపించాడు చెప్పండి. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. The fleeting smile, the endless blue. Life feels better when shared with you. సో 3 ఫ్లేవర్స్ తీసుకున్నాం మొత్తం. ఒకటి చాక్లెట్, ఒకటి స్ట్రాబెరీ, ఒకటి బనానా అండ్ నార్మల్ మిల్క్ కూడా తెచ్చుకున్నాం అనమాట. అంత దూరం వెళ్ళాం కదా అని నార్మల్ మిల్క్. చాలా కన్సిస్టెన్సీ చాలా థిక్గా ఉంది, తీసుకోవచ్చు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాక్లెట్ అండ్ బనానా ఏదైతే ఉందో అవి నార్మల్ మిల్క్ షేక్స్ అంత స్వీట్నెస్ లేదు. మనం అక్కడ వెళ్ళగానే తాగాలి అంటే ఈ రెండు మనకి స్వీట్నెస్ సరిపోకపోవచ్చు. బట్ స్ట్రాబెరీ అయితే 2 షాట్స్ వేయించుకున్నాం 1 లీటర్కి. దీనికి కూడా 2. బట్ స్ట్రాబెరీ ఒకటే తీయగా ఉంది, వెంటనే తాగేలాగా ఉంది. మిగతా 2 కొంచెం అసలు షుగర్ లేదు బేసిక్గా. సో మనం షుగర్ కలుపుకోవాలి. మీరు కనుక లెస్టర్లో ఎక్కడైనా ఉంటే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు. నేను లొకేషన్ కూడా పెడతాను.
యాక్చువల్‌గా ఇంటికొచ్చిన తర్వాత ఆ ఫ్లేవర్స్ ట్రై చేశామనమాట. అప్పుడు స్వీట్‌నెస్ బావుంది. ఇన్‌స్టంట్‌గా తాగడానికైతే ఎందుకో తెలీదు స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్ వాస్ నైస్. ఇన్‌స్టంట్‌గా స్వీట్‌గా ఉంది. మిగతా 2 బనానా అండ్ చాక్లేట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటికొచ్చిన తర్వాత దే వర్ యాక్చువల్లీ గుడ్. యూ నీడ్ నాట్ టు యాడ్ ఎనీ షుగర్ అనమాట. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో గైస్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సమ్‌వన్ హూ ఈస్ ఇన్ లెస్టర్ కెన్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఇట్ అ ట్రై. It's just going, it's worth going once, and నేను అడ్రస్ కూడా పెడతాను in the description. That's it for this video guys. Bye. Thank you for watching.